I don't wanna go another day, so I'm telling you exactly what's been on my mind. Seems like everybody's breaking up, throwing it away. I know I'm not a good thing right. That's why I say nobody gonna love me better. Nobody stick with you forever. Nobody gonna take me higher. Nobody gonna take me higher and appreciate me. Nobody stick with you, my baby. Nobody gonna take me higher. Nobody gonna love me better. I'ma still with you forever. Nobody gonna take me higher. Nobody appreciate me. I'ma still with you, my baby. Nobody ever make me feel this way. Julius sa Jul na kuno lang sinuwangan mo. Menusan na babatin liyo sinimangi. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Susyun namu ya Allah baran apa nomor untuk maksudnya sekarang sini tetap langsung siniman. Jat namu jat sintuan namu Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akaminan sahaya saya kami semua penikmat besok saya kadang kami rahmat ya Allah. Wujud badan la kalimullah halam kami sinujud muminna kami sabunar ya Allah. A'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim bima astaghfirullahaladzim bismillah astaghfirullah dan awal maksud saya yakun lil muslimin ahadun indallah wa inda rasuli wa indal masjidil haram fastaqimu lahu fastaqimu lakum ya ayyuhalladzina amanu la tata'allaw adibullah alaihim arruya minal akhirati faru min ashabil qubur Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya Sayyidal Mursalin, assalatu wassalamu alayka ya Syafi'ul Mudinin, assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhudatika ibadatika ma'rifatika antal maksud waridakal matlubah bibu rabbul alamin ya Allah ya Tuhanku rabbul alamin ya aku narak magkawin ka Muhammad Julin kay Fatimah Arsina kya nabarakanil hadlo ini abulan ini waktu ini atau ini Jabrail Mikail Israfil Jibril Abu Bakar Umar Usman Ali Tauhid ma'rifat intimawin imam kiraman laksaksi Allah ta'ala inna wali rasul iwan basingan Amma Ibrahim petaklima pawu asa kami mandiakan mawani memandiakan kan Abdul Jalilin wali mujabrani saksi Allah ta'ala kawinan musyahan la ini bulan ini waktu ini tahun ini sambil yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alif nur astaghfirullahaladzim lam nurul astaghfirullahaladzim nur Muhammad la ilaha illallah wa la yusyriku wa atubu ilaih.
إلى جميل كني مبرئ مما يبتلي كفر بالإيمان أو الإسلام أو الإسلام أو الإسلام أو الآدم أو الآدم أو الآدم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والجمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الجمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت الرحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ما دامت النعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دامت البركات شفاعة النبي محمد مصطفى رسول صلى الله عليه وسلم. Allahumma al-sawab wa fi qiraatil Quran wa kalamu rasul intumay simpak kawin ini Rasulullah ibn si mga sahabat niya magpasampay simpak kawin ini pada Rasul Allah patskuru nikmatullah in kuntum qalilan fa asyarakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatun nikah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasul sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa awliyaihi wa anbiya'i malaikati wa kutubi min Allah min masarikil arba ila magharibiha fil bari wal bari minal masriqi wal maghribi wa raksina wa maksina wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Husain wa Hasan wa Fatimah Zahra wa Aisyah wa Hajijatul Kubra wa Maimunah wa Salama Adam Safiullah Musa kalamul Nabi barakati ajuk nabi lailatin insyaallah taala sadatid dunya mulukil uhura. Syai'un lillahi al-Fatihah lahu laha. Gairil Fatihah ya Rasulullah ya apal kullu ya Muhammad bi barakati suratil Fatihah al-Fatihah. Fatihah tipayatan masa biasa kau saya bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nukta aula nukti aula bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi asbabil malakut bi fatihatil kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa musabbibul asbab wa muqtikur kabar rahmanirrahim. Alal mu'minina wa munanjilul kitab malik yaumiddin umur qawla yukni wa wasariul isabiyya kana udhiya kana stain ayati afiya minadadil ajab. Ihdinas siratal mustaqim dunya manglumat sanaimin miyamil sab siratal ladzina an'amta alaihim fi maqmum muqtila wa bayril maghdubi alaihim waladdallin hadiyatan dunya ladaina balgham amin ghafarallahu lana ya mayakumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif wa safaatil ayatil Quran. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu adalah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Gairil Fatihah ya Rasulullah falkullah ya Muhammad bi barakati suratil Al-Fatihah. Fatihah tipatan wa sadya sadaka saya bisa qaulu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semud kami patuh nama ar-Rahmanirrahim. Semud kami panyawa nama Malik yaumiddin. Semud kami perasaan nama yakan abdu. Semud kami takbiratul ihram yakan astain. Semud kami patuhan adina siratan mustaqim. Semud kami para palib siratal ladzina an'amta alaihim. Semud kami para Allahi al-maghdubi alaihim waladdallin. Semud kami palam syai'in sultan qadim amin ajmain kamali kama illa jamal salat fi salatukum wassalat awal salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah kami dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يا ذا الجلال والإكرام حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ولا نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Patilugon ako ray nga lamay bandeso. Bismillahirrahmanirrahim. Tagnaan ko hangaan sin Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tagnaan ko hangaan sin Allah Ta'ala. Tuhan baik ulungan ibang baik kasiwan. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kataan sang lita Allah Ta'ala buat mayan Tuhan sa sikatan alam. Ar-Rahmanirrahim. Ma'mura si Allah dunya lagi mulung sa kataan mu'minat law kiamah. Malik yaumiddin, ikaw rin sumbaon na mo ibang ikaw rin pangayuan na mo tulong mo ya kanastain ibang ikaw rin ya Allah in Tuhan nagpupanjari simputong lapis langit ibang lupa. Ihdinas siratal mustaqim o Tuhan na mo Rabbul Alamin pandu'i kami paraan mabuntul. Siratal ladzina an'amta alaihim amindan si mga sila yanugaraan mo rahmat. Gairil maghdubi alaihim waladdallin amin o Tuhan na mo dugay kami rin ang mga kiyamurkaan mo amin tay matudin nang amin ipagkaraywan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Magnaiksaksi kami benar tuloy Tuhan mapatut sumbaon pangayoan tulong tunggal ikaw ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Magnaiksaksi kami sabuna tu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraksin Allah Ta'ala mereka mengetahui ketaan imam pengajian Islam bermasumud magkakamasin agama Islam magpatindog si sambayang lima waktu kaysa magsahadat ikaroa magsambayang ikatu magpuasa ikaw patumong jakat ibang fitra ikalima na may kajit babaytullah bang makagawas bang di na makagawas di na agama Islam magpatindog sa sambayang lima waktu iman Islam tauhid marifat iman makadabay ta sing kitab Islam himinang sinda akan lumayo sinda nga namayda akan hinangon impardo iwan sunnat amiliangan di papay nang inarami bang makruh hati tauhid imingat si magpambo kajat ni iban webe sinjat niya jat wajib alujudullah aunun niya waun niya harus kanya baya-baya niya hati maarifat kumannal sin wajib mustahil ang wajib Allah Ta'ala sifat kau anjaid sa Nabi parangay manusia da minum damang anak-anak sawara. Unum dukun fi'li lima rukun kauli dua rukun qalbi tagnaan iban takbir tangbusun iban salam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halaktani wa ana abduka wa ana la adika wa adika wa stata'at awjubika min sari ma sana'at abu laka binikmatika alayya wa abu bijanbi faghfirli fa inna Allah yaghfiru junuba illa anta astagfirullah tawbat astagfirullah tawbat la syani ummat fa ampun iban rahmat astagfirullah tawbat tawbat kadatul latik siksu kalantas kabatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Intag na ko kako aday nga kakapir sumud ako pa ka Islam ang pansadat doa na wagi nagdoy kay sa sadat tujuh patuhan ni karwa sadat tujuh panabin sadat tujuh patuhan amunin asyhadu an la ilaha illallah ingatun sin atay mo pamung sin din amun eksaksi kamunal tudoy Tuhan mapatut sumbahon tunggalin Allah Ta'ala in sahadat tujuh panabi amunin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ingatun sin atay mo pamung sin din amun eksaksi kau Unal tu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraksin Allah Ta'ala mari pemengetahu kata ni mengajian Islam dumasumud magagamasin agama Islam magpatindog sa sabayong waktu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim innal ladzina yubawi'una ka innama yubawi'una lahu fawqa aydihim faman nakasaba innama yanqusu man awfa bima adalai min supayatun ajran ajima. Nasa punar tu nakapagbiat na ako ta sindwa lima niyo sin lumarak simbiat ini biat nyara liarak yang ginawa barat niya sin sumapon na simbiat ini anugeraan sa sinallahu ta'ala tumbas na kula ya hadi awa kullama jabi yakun awa kullama jabi yakun raditu billahi rabbana bil islami dinan
وبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا وبي هلال الله تعالى هلالا وبي حرام الله تعالى حرام آمنت بكتابك أنزلت وآمنت برسولك أنزلته مكوك كمك رسول صلى الله عليه وسلم عليه نايا وليه نموت وبيان بشر إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Keren. Kon, sige. Kawawa. Karen 5. Ganun to. Kung sabi ako, usikum ibadallah wa iyaya wa nafsin bitakallah. Sabi mo, inshallah? Inshallah. Ay na ako maganda? Ganun to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أنزل قوله للنبي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فواحدة أيما ملكت أيمانكم ذلك الله تولوتكم من زادك Harian Maria wastagmala rahmatuhu billah jatil istintai waduli fassalamu Walbataru apa nagdo kalat jul waluda walud penag bikumul umam. Suratul Rahman sumud pa Suratul Rahim sumud pa Amlatul Nimat sumud pa Amaulayat sumud pa sifat jamal sumud pa sifat kahal sumud pa jikrul kalima la ilaha illallah. Kawinong ko imbu kakal salama mabuhi di mapatay nukta alipipan nukta bahan gawin niya ulan niya waktu kami sandul ko yung ito na. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala millati wan nikahi wa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa iyaya wa nafsin bitaqallah. Okay. Bang ako imian lang kuya rin na Muhammad Julin Wakil Sinusba Iwan Warisi Fatima Arsina papagbanaw na kayo mo sin halal. Iwan isikawin ni halga 2 taon 2 basing bulawan. Lang mo tayo maun ko karna Allah. Karna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minnati wa nikahi wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Jul yarinain wakil kaku sin usba iwan waris si Fatima Arsina wakil na kaku sin usba niya papagbanaw na kay mualal. Iwan isikawin niya halga 2 tao iwan 2 basing bulawan amin nasabot halal kawin piag sulutan. Naopin. Okay. Maka sakat ko patas. Kuakit ka. Ganyan. Ganyan mo. Oh. Pangalawa ito. Last ito. Okay. Dia din ba sa inyong paggiling ngayon eh? Pabalik ka, Mari. Pabalik ka. Mari. Mari, awa mo to. Nah, pabalik ka na, Mari. Pabalik ka siya, Mari. Para pa na, Mari. Balik siya. Para Balik pa, ka, Mari. Mari. Balik, Mari. Ibalik, madam, pabiyan siya. Balik siya. Kapunto na, Mari. Ikaw, sabdit to ka. Isin pandalay ni. Mayroon? Sinang ano dito? Wait na, maghanap ako. Naghanap ka. Ay, ikaw na lang.
One, two, three. Sige, Doon ka sa likuran. Akit ka. akit ka. Oh. Ito kayo magkakapupo. Parang pa ganyan lang. Madala ka lang. Am I real? Do the words I speak before you make you feel that the love I've got for you will see no ending? Well, if you look into my eyes, then you should know that there's nothing here to doubt, nothing to fear. You can lay your questions down, 'cause if you hold me, we can fade into the night, and you know the world could die and everything may lie, still you shouldn't cry. 'Cause time may pass, but longer than it'll last, I'll be by your side. Forever by your side. Take my hand and gently close your eyes so you could understand that there's no greater love tonight than what I have for you. Well, if you feel the same way for me, then let go. We can journey to a garden no one knows. Life is short, my darling, tell me that you love me, so we can fade into the night, and you know the world could die and everything may lie, still you shouldn't cry. 'Cause time may pass, but longer than it'll last, I'll be by your side. Forever by your side. Forever by your side. So you won't Forever by your side. Forever by your side. And again, good afternoon po sa inyong lahat. Muna-muna hitokbal ko sa labu-labu pagsarang suku pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan na pa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pakatang si nakahadir haadlaw ini. We gathered here today to witness and celebrate the joining of Mr. Julius and Miss Alshina in marriage. Marriage is a divine and sacred institution and a very special gift from God to the human race. Marriage provides the platform
for two people to be intimately close to one another, to enjoy, cherish, and seek tranquility in each other. Marriage allows a man and a woman to share their joys and burdens freely, support each other throughout their lives, and most of all, encourage each other to be united and steadfast along with their offspring in their pursuit of God's grace and pleasure. So by the way, this is your MC. My name is Chambani Season, and I am welcoming each and every one to Gafun and Albani nuptials. To formally start the program, ladies and gentlemen, let's all welcome the members of the wedding entourage. First off, I would like to call on our officiating Imam Nanawin, Imam Damsaling M. Abilu. Police Executive Master Sergeant, cousin-in-law of the bride. A round of applause, please. To be followed by Mr. Alzimar Albani, brother of the bride. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Mark Lester. Our next
of applause, please. To be followed by Mr. Abner Tuto and Mrs. Norgaya Tuto. Next in line we have Mr. Jomer Gafood and Mrs. Lenny Gafood. A round of applause, please. And also I'd like to acknowledge Mr. Leo Glenn Ignacio, a licensed professional teacher. Let's all welcome Nurse Rosa Nena Ignacio. A round of applause, please. Now our next pair of sponsors, we have Mr. Anthony Wilhelm Omlero and Professor Adrian Omlero. A round of applause, please. Let's also welcome Mr. Ray Ryan Urao, a licensed professional teacher, and Nurse Jonalie Urao. A round of applause, please. 30 all the way, di ka? 30 all the way? Palit pagi 25 isa? Okay rin yung 95, arte kayo ito. Kaya nga. Hindi rin yung arte kayo ito. Arte mo lang. Di ba siya mag-30 na siya, rin yung gusto. Kasi 85. 85 To be siya. followed by Mr. Norman 85 pati 60 na siya. and Mrs. Duwaina Sapay, licensed Why? Para sa professional client niya teacher. to. A round of applause, please. Sa kami na mag-pulpo sa Matugay. Murag SD ba? Pwede na. Importante din ang photo man.
round of applause, please. Bilang tawag ko sa ating mga pangabay, simpangan tinuso, or the groomsmen. We have Nurse Frances Carlo Jacinto. A round of applause, please. Followed by Mr. Roscoe Maribay. Next, Mr. Anarhan Albani. Followed by Mr. Gerson Lalim. To complete the groomsmen, we have Mr. Mark Anthony Agauna. To assist the grooming estate, we have the best man, ladies and gentlemen. Let's all welcome Mr. Jordan Gapud, brother of the groom. A round of applause to the best man. Nice boy, gamay na. Once again, you're coming close to the best. At this point in time, magpupapayag kayo sa magkutawahunin mo maas, simpangan inisum. But first off, I would like to acknowledge and honor the late father of the groom, late Atanasio I. Gapud Sr., to be represented by his uncle, retired second lieutenant Mr. Gregorio I. Gapud, together with the beautiful mother of the groom, Mrs. Luz Bibita D. Gapud. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the parents of the groom. And now, ladies and gentlemen, for the most anticipated part, of course, ang hinihintay natin lahat, ang makita ang pinagagawang lalaki sa araw na ito, the man of this event, the groom. Finished his primary school at the Gayong Jurisdiction Elementary School, secondary at Amulo National High School, tertiary at Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated. With the course of Hotel and Restaurant Management, graduated on 2018. And currently member of Philippine Coast Guard and assigned at Coast Guard District South Western Mindanao as apprentice seaman. So ladies and gentlemen, hindi na natin patatagal ito. Let's all welcome the man of this event, the handsome groom. A round of applause to Mr. Julius D. Gapud, the groom.
professional teacher, sister of the bride, the lovely maid of honor. A round of applause, please. At this point in time, I would like to acknowledge the key persons who took a great part of this joyous affair. For without their support, this event would not be made possible. So ladies and gentlemen, i-welcome natin ang inakamamahal na magulang of the parents of the bride, Mr. Abdurrahim S. Albani, together with the beautiful mother of the bride, Mrs. Rabi A. Albani. Once again, round of applause to the loving parents of the bride. Hinihintay natin lahat, the most awaited part of today's event, ang makita, in kakitaan, in pangantin babae, lingkatan, the woman of this event, of course, the bride. Finished her primary school at Jose Rizal Elementary School, secondary at Naret School of Lamitan, tertiary at Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated. With a course of Bachelor of Science in Nursing, graduated in the year 2015. Nursing licensure exam passer. 2016, worked as a medical surgical ward nurse at Lamitan District Hospital, and also worked as a clinical instructor at Mindanao Autonomous College Foundation Incorporated. She earned a master's degree in nursing and graduated on 2018. Worked at Maghrabi Eye and Ear Center, Medina, Kingdom of Saudi Arabia, as a staff nurse, ophthalmic department, catering, cataract, and glaucoma surgeries, and also a member of quality team as a nurse educator since 2019 up to present. So ladies and gentlemen, help me welcome, of course, the beautiful, the gorgeous bride. Ladies and gentlemen, Miss Alshina A. Albani. A big round of applause, please. Mga banda na babae, Nurse Ariana Tuto, a registered nurse.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Muna-muna di pa ako Subang ko ina ko ini magpamalayak sadya. Kaya alam tasin mga bata Jul ini kay Fatima Arsina bakas namun na ayalan lang takay na may natyaw si mga nisagang kutagisa sin may nat lang tagi mga awon wanyo sila ini mayang matampa na lang tagataan sila ini nahalal kawin na muna itukmal ko na yung pagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin labihan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga yung kinayo doa ang karay bisa dakuhan salawat A'udhu billahi minas syaitani rajim bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma nurul la nur Muhammad nurun wa hikmatun zuhun wa qaumun wa qudratus sultani bi rahmatika ya arhamar rahimin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina sanata ma'al abrar Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Salamun ala mursalin birahmatika ya arhamar rahimin Allahul ladzina amanu ya Allah ya sarifullah salam kun fayakun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Muna-muna itu palta naman ito pa Kakatuan di sini kami magpagkatutan niyo nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magsyukur ha Tuhan Ina Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma mimma yastami'una al-qawla ويتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hakatubal ka po si Parkala bukod panika hamapon ini iuna ko na mga yogo sa kamapan ng mga bangsa ko sin kalamot-lamuran kung siya na kong maniktyo Pabukon bahasa tanyo in bahasa pakayon ko sa panayong kakusuntuan imam in long taliuran dahil kausuban bukon pihak tanyo. In the name of the great Creator, the Supreme Being, the most beneficent, the most merciful. Una po sa lahat, I got started my warnings this afternoon in uttering an Arabic language. Maaari po magtaka kayo kung bakit ako gumamit ng salitang Arabo. Una sa lahat, it is not an invitation for every listener that you should become a Muslim. That to be a Muslim should become an Arab. Hindi po. Pwede kang maging Muslim kahit hindi ka marunong magsalita ng Arabo. But using Arabic language, it is a matter of preserving the originality of its divinity taken from the Holy Quran, wherein we truly believe that the Holy Quran revealed to our beloved Prophet Muhammad
peace and blessings be upon him, in an Arabic language. As we do believe, one of the great books given to this world, the Holy Bible, given to Jesus, one of the precious prophet of the living Creator, Allah Ta'ala. It was revealed unto him, the Bible, in an Aramaic language. Diba po? Holy Quran, that was revealed in an Arabic language. The Bible revealed in an Aramaic language. They were a cousin language. Bale, magpinsan po sila. Magpinsan. As we do believe, one of the books given to this world, the Torah, at Mount Sinai revealed to Prophet Moses, peace and blessing be upon him, in a Hebrew language. We also do believe the Zabur given to King David in a Greek language. There are only 4 codes of religion. Aside from that, there were some scriptures, 105 scriptures. Pero ang pinakamalaking libro na dumating sa mundo ay ang 4 libro, ang Holy Quran, ang Bible, ang Torah, and the Zabur. Iba-ibang lingwahe po yan. Bakit? Ano ba ang panalita ng ating Panginoon? He owned His own language. It doesn't mean, if you are a Muslim, you truly believe that Allah is an Arab. No. He speaks His own language. He is not a Jew. He is not an Aramaic, neither a Greek, but he owned his own language. Kaya nga po, we used to say, glory be unto him. One of the purpose of saying, glory be unto him, no one can be equal unto him. No one can be equal unto his power. No one can be equal unto his mercy. No one can be equal unto his language. He possessed, he owned his own language. Wala pong may tulad na anumang panlita dito sa mundo ang panlita ng ating Panginoon. Lumika siya ng maraming language sa mundo. Maging ang panlita ng aso, ng pusa, ng manok, ng mga hayop. Galing po yan sa ating Panginoon na dakilang lumikha. Kaya huwag po tayo magtaka, bago ko po maibigay ang mga konting sermon sa ating bagong kasal. Gusto ko pa po lamang ipabatid sa inyo na huwag po kayo magtaka. In every mosque, in your place, marinig po natin ang pagtawag sa pagdasal. Sinisigaw doon ang word in an Arabic language, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi po ibig sabihin gera. Allahu Akbar, He is only praising that Allah is the great. Ang ating dakilang Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Higit pa sa ating pamilya, higit pa sa ating anak, higit pa sa ating sarili, sa pera natin, dapat higit ang ating Panginoon. Pagpasabihin niya, hayya alas salam, halina kayo magdasal. Come to prayer. If you are non-Muslim, pag hindi ka Muslim, you should be thankful. Bakit? Pinapaalala niya sa iyo kung ano ka. Kailan ka pa nagdasal? Sometimes, tuwing Sunday lang, or mari tuwing Christmas season, or mari mag-fiesta pa lang. After those moments, nakakalimutan natin ang Panginoon. As well as sa mga Muslim, meron mga Muslim, tuwing hari raya lang i-pray.
tuwing Friday lang o Ramadan. Pagkatapos noon, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. That wordings came from the mosque, Hayya ala Salat. That is an invitation for every creation. Magpasalamat kayo, merong mosque sa lugar niyo. Pinapaalala sa iyo kung sino ka. You should be yourself. If you are Christian, be a good Christian. If you are a Muslim, be a good Muslim. Simple lang po yun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Julius Gafun, anak ko Tagalog, Bisaya. Ay, Ilocano. Di ako marunong nun. Ang alam ko lang, DJ di Bangil. Inda Arsina. Alam nyo, kanina nang bago kayong makyat dito, nakita ko medyo nalungkot ang mga magulang nyo. Both parents of the bride, lalo na po ang parents of the groom. Nakita mo yung kapo, umiyak yung nanay mo. Bakit kayo umiyak? Maaaring sabihin natin tears of joy. Diba? Kasi tayo bilang magulang, ikinatutuwa natin at ikinagagalak natin, makita natin anak natin na kinakasal at nagkasaya ang bawat tao nakasaksi sa kanilang kasalan. Diba? Ganon tayo. Pero, sabihin ko sa inyo, meron doon na pakiramdam hindi natin nakikita. Anong pakiramdam niyo? Alam nyo, tao, pusa, gusto niya mapalayo ang anak niya sa kanya? Wala po. Wala. Kahit ikaw, bilang magulang, kaya mo mapalayo ang anak mo galing mula sa iyo? Ayaw mo. At ang anak, ganun din. Ayaw niya mapawalay sa kanyang magulang. Kahit bayaran mo pa yan ng pera, no one can take them out of their family. Kahit bigyan mo ng milyon, kahit takutin mo pa yan, walang anak gusto mapalayo sa kanyang mga magulang. Not a mountain of gold. Kahit bigyan mo pa yan ng isang kabundok na pera o ginto, hindi po nila tatanggapin yan. Pero bakit? Pag naikasal na ang anak mo, aalis na ng bahay niyo. At bago yan aalis, hahalik yan sa kamay niyo. Kaya lalaki man or babae, ganon ang mangyayari. Bakit halik sa kamay niyo or magmamano sa inyo? Una, mga hihingi po yan ng kapatawaran. Maring sabihin sa inyo, Mama, patawarin niyo po ako kung ako'y nagkasala mula pagkabata ko. Isa. Pangalawa, magpasalamat din sa inyo. Ipagpawanan niyo, medyo baluktot yung dila ko. Stroke patient pa ako. Hindi pa ako masyadong cured. Magpasalamat din sa inyo for those years from the very time of her existence or his existence in this world, kayo ang nagsustento sa kanya. Lahat ng pangailangan niya mula pagkabata, ibinigay niyo ng walang pag-iimbot. At
hindi kayo marunong mapagod sa pag-alaga sa kanila. You give everything their needs, even their wants. Hanggang ngayon, we as a parents, hindi pa po tayo nagbabago at hindi tayo napapagod magbigay ng pangailangan ng ating anak. Nakuha mo ang points ko, Julius. Praise be unto Him. Alam mo kung bakit? Sabi ng Allah sa Holy Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, and we surely exalted, honored the son of Eden. Alam niyo kung bakit? Maraming dahilan kung bakit ino-honor, ina-exalt ng Allah ang kanyang mga anak apo ni Adan. Tayo, tao. Isa na doon, binigyan ng Allah ng pagmamahal ang mga magulang sa kanilang anak bilang tao, nang higit pa sa mga hayop. Why? Nakita ang pusa sa bahay, mahal niya ang anak niya. Ni hindi mo mawawakan, kakalimutin ka niya. Pero up to when? Hanggang kailan? Pagkaabot ng ilang linggo, unti-unti niya iiwan ang anak niya. Diba? Noon ang anak, umiyak, naghahanap sa magulang niya. Aso, ganun din. After months, iiwan nila ang kanilang supling. Ang mga tuta, sabi nga nila. Iiwan ng magulang yan. Pero tayo tao, up to it. 1 taon, 2 taon, higit pa. Makita mo, magkaasawa ng anak mo, gusto mo pang alagaan sa piling mo. Meron nanay, tatay, gusto niya sila pang mabuhay sa mga anak nila kahit may asawa na. Meron tayong perpetuate mercy unto our offspring. Hindi po may kumpara natin sa ibang nilalang. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Julius, baka iyan ka. Hindi, sinabi ko lang totoo. Pero ang tanong, bakit pag naikasal na ang bata, yung dalaga mo o binata mo, lilisanin bahay niyo? Pagkatapos magpasalamat sa inyo, hingi ng kapatawaran sa inyo, unti-unti nila lilisanin ang bahay kung saan sila ipinanganak, kung saan sila inalagaan nyo, kung saan sila pinaaral nyo, kung saan sila ginabayan nyo, sa munting kubo nyo. At pagkaalis niyan, kasama ang kanyang asawa, I can assure you, di na po bumalik sa bahay anak nyo kung babae bilang dalaga ulit. At kung lalaki, hindi na po bumalik yan sa piling nyo bilang binata ulit. Mabuti mag-abroad, 2 taon, 5 taon bumalik sa bahay nyo. Pero pang mga asawa, through the rest of their life, they will be apart from you. Mapalayo na sa inyo. Katulad din dito natin dito ngayon. Ikaw, saan ka man nakatira ngayon? Sa ating bahay niyo, nung bata ka pa? Hindi. Kasama ko na po ang asawa ko, mga anak ko, kuminsan, pati mga apo ko. Di ka na bumalik sa bahay niyo, di na po. Kasi wala na magulang namin. Oh, Mama, walang forever. Walang forever. This is the world. Walang
permanenteng pagkasama ang magulang at mga anak. Dahil ang tunay na permanenteng pagkasama nandun po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kayo o tayo bilang magulang, we should take the chances, golden days and years, nandito ba sila sa atin, alagaan po natin sila mabuti. Gabayan natin, turuan natin paano maging isang tunay na tao. Kung paano maging matakuting sa Diyos, matakuting tao sa Panginoon. At pag binata na yan o magdalaga, gabayan po natin kung paano ang magkaroon ng pamilya. We are not accountable and liable as a lecturer, as a sermoner. It is you as a parents. Habang nandiyan pang anak nyo, kayo po ang dapat maging kamay nila. Ngayon, back to the question, anong dahilan? Ba't mapalayo ang anak mo sa piling mo kung may asawa na? Bakit makakayanan ni Julius, ni Jul, or ni Arsina mapalayo sa piling ng mga magulang nila? What is the something that pulled them out of their family in spite of hindi po nawala ang pagmamahal? Pero unti-unti nila lalayuan ang mga magulang nila, maging ang mga kapatid nila. Who can answer? Sabi na, Ustad, dahil nagmamahalan sila totoo. Pero, ba't habang buhay, magkasama na silang dalawa? Let the Holy Quran answer. Anong sabi ng Allah sa Holy Quran? And among His signs is this, that He created for you a partner or mate from among yourself. Litaskunu ilayha, so you may dwell, you may live happily and with tranquility with them. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ito po ang sagot. And He, Allah, has put love and affection between your heart as a husband and wife. Meron po doon parang tali binded between the husband and wife. Tinatawag ng Allah sa Holy Quran, tawag ng Allah love and affection. In the term of love, pagmamahal, and affection, at saka awa. Pag magkaroon ka na ng asawa, maramdaman mo, mahal mo ang asawa mo. Iba sa pagmamahal mo sa tatay mo, pag babae ka. Pag lalaki ka, maramdaman mo, mahal mo ang asawa mo. Iba sa pagmamahal mo sa nanay mo. A kind of love, a unique love and mercy that binded you together. Yan po ang tinatawag natin kasal ng Panginoon. Dahil ang tunay na kasalan, wala sa tao. Of course, who we are, the priests, who are they? We are only officiating or even solemnizing the wedding. But the divinity and reality of wedding is not in our hand. It is in the hand of the great Creator, the Supreme Being, Allah Ta'ala. Wala po sa kamay natin ang tunay na kasalan. Ang tunay na kasalan na sa kamay ng ating dakilang lumika, Allah Ta'ala. Wairon mo ni pagkawin na laong lima si maimam. Aon pagparagbus sadya. Adapon ni hakikat si pagkawin. Pagtawagon na to, kawin di nga Tuhan. Amo yan imbunal kawin di nga Allah Ta'ala. Banya patliyon in dua
pangatayan, sinusugi ang babae, sehingga katay kuran nila karwa, in maumaas nila, mamut patay bangon nila. Kaya nga sabi nila, wailing is not merely a combination of two physical beings, but it is a total mingling of two life. Hindi po ibig sabihin ng kasalan na pagkasama ng dalawang katauhan o sarili. Kundi ang tunay na kasalan ay ang pagsasanib ng dalawang buhay o kaluluwa. At sino po ang may kapangyarihan na magawa ng ganoon sa buhay ng tao? It is only the great Creator, at siya lang po ang dakilang lumikha na kayang pag-isahin ang dalawang nilikha, Allah Ta'ala. So, Julius, alam nyo, yun ang dahilan. Kaya alagaan nyo ang tinatawag ng kasal. Suway na tuhal lang yung pagtawag kawin. Impagtiyaon maluhayran, pagjamu-jamu, pagdiyab-diyab, sa inkawin na antara sindua. Usog ibang babae, way lamod na to. Bangkawang lamod-lamod na parkala si tawag tiyaon, biyak muratilo ibaram palang sinarka. Aming pagtawad sing kaapwa na to, hupit-hupitan, papagbutason, papagriwon. Dapat alagaan nyo sa buhay nyo ang tinatawag na kasalan. Wala dito sa amin, dandiyan sa buhay nyo. That is the divine bindings binded between two creation. Panghabang buhay yan. Panghabang buhay. At tandaan nyo bilang Muslim, in spite of this occasion is full of flowers. Diba? Full of flowers. Mabuti walang flower girl dito. Yung flower girl, sabay po yan ang bulaklak. Diba? Alam niyo kung anong sabihin? Ako hindi ako Christian. Pero pagkaalam ko, that is a sort of prayer. Sabi ng bata, sana maging malarosas ang daan na tatakin yung dalawa. Full of flowers, that's a symbol of happiness. Ito maraming flowers. Kahit alam ko din naman totoo yan. Pero, remember, no one ever lived in a rosy life. Walang tao at higit sa lahat, mag-asawa na nabuhay dito sa mundo ay pulo malarosas ang buhay nila. You are bound to meet problems. You are bound to meet predicaments. You are bound to meet trials. May mga pagsubok na lahat sa tandana darating sa buhay natin. Kung matatag po ang pagmamahalan natin bilang mag-asawa at inalagaan natin ang pagmamahal na galing sa Panginoon, tinatawag na kasalan na naging dahilan kung bakit nagsama tayo, ikaw pati asawa mo habang buhay, ingatan po nyo yan. Mura-murahan, inda, arsina, tiyo, habok anak, ikapatong dugo kayo mo, in parkala, biyaon, naglain na ko, ding habok alam, pabruing alam. Alam si kabutyang, biyaon, yan na ko alam si pag-anak banang. Panang na lambang. Kaingatan mo, in pangatut nila inikatan, labi-labi in mga family si manamo, in ikaw asawa, sin anak nila. Sa tumtuma, labi aw labang kumakat to pamulan nila. A province sila, sabay probinsya niya. Cagayan Valley.
Sa Luzon. Oh. Kakitaan ko sila nakampong nila. Ipangato nila kayo hikay sa asawa ko Julius. Sa tuntuma mahalaga pangato nila kayo mo ikarwa. Kumita sila bang biyanin ni Muslim di nga Mindanao, babae, mag-anak bana. Bang murah-murahan, dumayaw intikang si pag-anak bana mo habok anak, mabantok nila kau. Buko na siya ikaw, sambil hina mo, sambil mangatay mangon mo, malapay ikatang babae Muslim, maka mamongin to kagayan. Bali, marayaw imbang sa Muslim pagkasawawon. Pekalayo sin Allah Ta'ala, bang kumasa atikang si pag-anak bana, ando malapay na isa masambut, ingkatang babae Muslim di kato. Na kami ni katan mangindua bang mana pagbarakat sin Allah Ta'ala in pagunay-unay niyo karwa. Iban Julius bang mayan kamo rejikian log si maas-maas anak saleh hanak tao marayaw pagpabarakaton sin Tuhan ang pagmakapangaki agama arakala in pimikitan mo mahudod pa sumod paagama Islam. Wa aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah yatuna-tuna diumugin sa rayaw-rayaw sa lingkat-lingkat khutbah iwan patungtong day nga officiating imam. So let's now proceed to the signing of the marriage certificate, of course to be signed first by the couple. So there you have it. The couple is done signing their marriage certificate. Let's now proceed. In sumunod pa sign na muna yung officiating ng nota. Okay, ready? One more. Please, if I take up too much of your time, so don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the battles done so far, and till death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you. So ladies and gentlemen, may I have your attention please? A round of applause to our new brother, as they are officially Mr. and Mrs. Jules and Moshiro Kapur. Congratulations for man and Mr. Groom. Best wishes to both of you. Okay, sir, tingin ng dalawa. Yan. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth.